For those of us who are in Toronto are aware that we have received a new subway station along the Eglington line, which has just been revealed earlier in 2026. So today we're going to be exploring as we go along from east to west, and then we're going to stop off at Cedar Vale station and switch to line 1 and head northbound towards Yorkdale station, which is our final destination. Mind the doors are closing, mind the doors are closing. So stay tuned and you will be shown the different stations along the way, each stop along with some bonus footages of what the destination and the journey looks like in real time. Les portes vont s'ouvrir sur la droite. Does it stop them? If I get off on these doors here, is that okay? Or and when you stop at pharmacy, are you going to be on the west? I was not too sure whether the west side, east side. Cuando dan
Sunnybrook Park. Sunnybrook Park. Sunnybrook Station. Park. Next station. See? Prochaine station. Blair. Okay. Blair. My nail family ran into somebody and lifted all of the. Yeah. Please stand clear of the door. Les portes vont s'ouvrir sur la gauche. Arriving at for GO Transit, Ontario Northland, and intercity buses. Doors will open on the left.
prévu est en mouvement. Veuillez rester assis ou tenir les commandes. Pharmacy Station. Eu não gosto do caminho até lá. Isso é a única coisa que eu não gosto. Ah, durante a sabe, a parte que eu não gosto. Agora, quando eu tô da porta, se eu for dentro da empresa, eu vou estar marcando o clima sensacional. Não, não dá. É por isso que eu acho que, tipo assim, Arriving é a minha at opinião. Arrivé à Pharmacy Station. Doors will open on the right. Les portes vont s'ouvrir sur la droite. Muito simples assim. Na verdade, com o feriado, liga 38 dias depois ao dobro. É o dobro. Que eu sei que é uma empresa nova. É do meu departamento, dois são do meu chefe e uma outra pessoa. Acabou de ser uma menina hoje foi demitida. Aí uma amiga minha mandou assim, vai pro banheiro. Arriving at Birchmount Station.